Good morning. Oh yeah, it's sounding. Okay, this is a great challenge to stand in the middle of a handball hall. Well, actually I like to be in a handball hall. Just a little bit closer. A little bit closer, okay, thank you. So I will be holding two presentations. First of all, dobro jutro, kako ste? Daj mi loptu. Dobro jutro svima, održat ću dvije prezentacije. But I will be holding, of course, the lectures on English. My first one, successful mentality. And maybe, first of all, this is me, actually, many years ago as a young trainer. I was 16 when I started as a coach, training a women team. And I was a player as well. And then I decided I wanted to be a coach. And then I asked myself, where can you learn the best coaching in the world? Ovo sam ja na slici kao mladi trener. Počeo sam raditi kao trener kao jako mlad. Imao sam 16 godina i trenirao sam žensku ekipu. Isto tako bio sam igrač, ali od uvijek sam znao da želim biti trener. I prvo što sam se zapitao bilo je gdje mogu, od koga mogu najbolje naučiti trenerski posao. Okay. Then I got lucky. I met Branislav Pokrajac. And I went to the old Yugoslavia. The year is 1975. Imao sam sreću, upoznao sam Branislava Pokrajca i 1975. godine došao sam u Jugoslaviju. And then I trained for 4 months with Dinamo Pančevo. And I was also training with the Yugoslavia national team that have won in 72 the Olympic Games. Trenirao sam s klubom Dinamo iz Pančeva i 4 mjeseca imao sam priliku raditi sa jugoslavenskom reprezentacijom koja je 72. godine osvojila zlato na olimpijskim igrama. And in the old Yugoslavia and the trainers from that time like Vlado Stencil, Milkovic, they saw me as one of them. So they always say when they meet me, Ingi, you are one of us. Treneri poput Vlade Štencela i drugih iz tog vremena uvijek su me smatrali jednim od njih, tako da kad god me vide i danas kažu Ingi, ti si jedan od nas. When I came back from former Yugoslavia at the age of 22, the Icelanders thought he must be good because he learned by the best. And don't ask me why they appointed me to be the national coach at the age of 22. Kad sam se sa 22 godine vratio na Island, ljudi u Islandu su smatrali da, budući da sam učio od najboljih, da moram biti jako dobar i odmah su me imenovali za izbornika islandske reprezentacije. And then at the age of 28, I took over as the first Scandinavian coach, the team of THW Kiel, and was a trainer for that team for 4 years. And then I was a trainer of Tusen Essen, that at that time was one of the biggest club in Europe. Sa 28 godina preuzeo sam tim THW i tada je to bio jedan od najjačih klubova u Europi. Very early I began to think we were training everything, technique, tactic, how to play 3-2-1 or 5-1 or 5+1 or with the Indian in the defense, but I was always wondering why we were not thinking about the mental part. Because Od samog početka sam razmišljao na koji način pristupiti treningu. Bilo je jasno da moramo igrače naučiti tehničke, taktičke aspekte igre, ali isto tako razmišljao sam o mentalnom treningu. Because I was training people, girls or boys, and they did in training fantastic job. Really fantastic job. Trenirao sam dakle muške i ženske ekipe i oni su na treningu bili doista izvanredni. And then you went to some very important game, and then usually maybe 25% of the same players did not play their game. I onda što bi se događalo bilo kad bi došli na važne utakmice, otprilike 25% tih igrača koji su na treninzima bili izvanredni, na utakmicama jednostavno nisu mogli dati ono najbolje od sebe. They did not have the access
to what they really could do in training. And in psychology, they are called the world champions in training. And I think most of you have had some players like that they are good in training, but they don't perform when it counts. To su bili igrači koji jednostavno na utakmicama nisu mogli iskoristiti sve ono što znaju i što mogu, i za to u psihologiji postoji termin, kaže se da su to svjetski šampioni u treningu. I want to give you some of the ideas how I will be working. I'm working both with individual players, I'm working with coaches, because I think it's very important that we as coaches, that we have the chance to talk with someone about the mental side of the game, because there's enormous stress doing that job on a high level. U svom radu radim pojedinačno sa igračima, ali isto tako radim i sa trenerima. Mislim da je jako važan taj rad sa trenerima, zbog toga što se oni susreću u svom radu sa ogromnim mentalnim stresom. And just to give you an example how things have changed, many years ago the psychological part was something that people just were talking about, that it was important, but they didn't do too much about it. And then suddenly players start to come in. He was at the age of 14, his name is Pálmarsson. He is playing now for Barcelona, he is playing for the Icelandic team. He had a broken hand. He came into my office and I asked him, Aron, what can I do for you? And then he told me, I have a dream. And I asked him, what is that dream, Aron? I want to be one of the 5 best handball players in the world. Dogodile su se neke promjene vezane uz sportsku psihologiju, mentalni trening. Prije se uglavnom samo o tome govorilo, a ono što je meni promijenilo kompletan pogled na sve, kad mi jedan mladi igrač koji je imao 14 godina, Aron Pálmarsson, yeah, došao kod mene u ured, imao je slomljenu ruku i rekao mi je, treneru, ja imam san koji želim ostvariti. Moj san je da postanem jedan od 5 najboljih igrača na svijetu. Then I told him, I'm not going to stop you. Let's start working. Ja sam mu rekao, ja to tome neću spriječiti. Započnemo s radom na tome. And this is usually a start when I work with players or coaches or even teams. I ask them about their goals and then we start working. Najčešće kad radim sa igračima ili sa trenerima, započinjemo na taj način da ih pitam da mi kažu oni sami koji su njihovi ciljevi, šta zapravo žele postići i ostvariti, i onda krećemo s konkretnim radom. And many of the players in the world handball today, they are having a session with the mental coach, maybe once in a month, or maybe more often if there are some problems. I'm working with some of them over Skype. Now it's very easy to work with a player who is playing in Germany, he's playing in Spain or wherever. It's so easy to work with people and have a session with the Skype system. Danas mnogi igrači jednom mjesečno ili češće imaju savjetovanje sa svojim psiholozima. Ja često puta radim i preko Skype-a, dakle koristim tehnologiju, tako da je danas mnogo jednostavnije u principu provoditi mentalne treninge, budući da nam tehnologija omogućuje da radimo sa igračima koji nisu fizički prisutni. And just to take another player, and now I have a slide to teach some of you new languages in German. His name is Finn Bogason. He is now one of the top scorer in the German football Bundesliga. Ovo je jedan od najboljih, jedan od igrača koji je postigao najviše pogodaka u njemačkoj nogometnoj prvoj ligi. And if we just look at it, and it is really, I have to prepare all things. But you see what he has added since the age of 14, when I met him first, he is always using visualization. Ja sam radim sa njime i dakle mnoge stvari sam ga ja naučio, ali ono što je on sam radio od dobi kada je od svoje 14. godine je metoda vizualizacije. And he says, if I prepare all things, technical, tactical,
mental, I'm in balance, and I will talk about that in my second presentation, then I'm confident. Self-confidence is the most important muscle group that you can train. On kaže da on smatra da je jako važna priprema, da se mora pripremiti tehnički, taktički, mentalno da se mora pripremiti i na taj način zapravo se izgrađuje samopouzdanje. Ja ću nešto više govoriti o samopouzdanju u svojem drugom današnjem predavanju, ali ono što sad želim naglasiti odmah je da je, kako to ja volim reći, samopouzdanje najvažnija mišićna skupina koju treba trenirati. Okay, when you start working with the team, we call it team building. And I'm sometimes asked, what is the most important thing if you want to build up a strong team? Of course, the answers could be quite many. But at the end, it is about developing, to my opinion, the right mindset. Kada počinjete raditi sa timom, pitanje koje se postavlja je na koji način možete izgraditi uspješan tim. I sada različiti ljudi imaju različite ideje o tome. Moje mišljenje je da je najvažnije na početku rada sa timom izraditi, znači uspostaviti određeni sustav vrijednosti, znači koji tim će imati. Stanje uma koje će dijeliti svi u timu. To my opinion, when you are talking to your team, we can use a lot of words, but my experience, because I have also learned hypnosis. In modern hypnosis, we are using a lot of metaphors. Po mom iskustvu, dakle, pri radu sa ekipom možete koristiti mnogo različitih riječi. Budući da ja radim i sa hipnozom, ja koristim nešto što u radu sa ekipama što koristim i u hipnozi, a u hipnozi se koristi jako mnogo metafora. One picture says more than... Can I get the answer? Slika govori više od... I thought so. 1,000 words. And we as coaches... Okay, I thought it was something. We as coaches, sometimes we want to say so much in such a little time. How much do the players get of that? Just think about that once in a while. So think about metaphors. Mi kao treneri često puta želimo jako mnogo toga reći u jako malo vremena i potrebno se ponekad zapitati koliko u principu igrači u tim trenucima toga što mi kažemo mogu shvatiti, razumjeti, apsorbirati. How often have you read after a game an interview with a trainer who is saying, my team did not attend the first half? Često puta čujemo trenere da nakon utakmice daju izjave poput, kažu često puta, moja ekipa nije uopće bila prisutna u prvom poluvremenu. We were not playing as a team, we were playing as individuals. Nismo igrali kao ekipa, nego kao individualci. Okay, then we have the half time. And in the half time, what happens then? Što se događa u poluvremenu? Okay, sometimes trainers go in, they get angry and they use some bad language. Ponekad treneri se razljute i onda ne na tako lijepi način razgovaraju sa igračima. Especially the old school of trainers. Posebice treneri koji pripadaju takozvanoj staroj školi. Sometimes as a trainer, I went in halftime, my team was not playing well and I didn't say a word. Ponekad ja sam znao na poluvremenu, kada moja ekipa nije igrala dobro, ja sam znao doći do njih i ne reći doslovno niti jednu riječ. Sometimes I didn't even attend to the cabin. Nekad nisam uopće došao do njih u poluvremenu. And players asked, is the trainer gone home? I igrači su se znali zapitati, je li trener otišao kući? But then suddenly in the second half, you saw a different picture. No, često puta se znalo dogoditi da bi u tim slučajevima u drugom poluvremenu imali potpuno drugu sliku na terenu. This is team, where everyone is going into the same direction. What actually happens in the modern handball today is that the players are talking together.
because we also have to have the responsibility of the players. As trainers, we might add some things to it, but we see at these two pictures what team is all about. It's about the right mindset. Na ovim slikama se vidi šta znači tim. Tim znači da svi idu u istom smjeru, odnosno da svi imaju pravilno stanje uma. Često put, dakle, u modernom rukometu igrači međusobno razgovaraju. Bitno je da oni međusobno nađu zajednički jezik i da imaju zajedničku ideju na koji način ostvariti cilj. Tako da je, na taj način se onda gradi tim i dolazimo do ove slike gdje u principu imamo sve koji funkcioniraju kao jedan. So what really sometimes happened in the second half is that the players, they change their mindset and they get this kind of atmosphere, right? It's a mindset, it's the same players, but they come with a different mindset. Ono što se dogodilo često puta je da su u drugom poluvremenu igrači jednostavno promijenili pristup igri, promijenili su način na koji razmišljaju i dobili smo onda ovu sliku. What I think it is important if we are working as trainers and working with the team, we really must have passion for our work. And I just like that sentence. And this guy, he lived many years ago. Ono što je važno, ono što ja smatram da je važno, da mi kao treneri u svom radu imamo stvarno strast i entuzijazam za ono što radimo. I u tom smislu jako mi je draga ova izreka ovog gospodina Konfucija koji je živio prije puno godina. Choose a job you love and you will never have a work a day in your life. Izreka kaže, odaberite da se želite bavite se poslom koji volite i nećete u životu raditi niti jedan jedini dan. And I hope that this is your mindset when you are training the team. Nadam se da i vi imate ovakav pristup svome radu kad radite sa ekipom. Once again metaphors, one of my favorites. Before the Olympic Games in 2008, I was for 20 years taking care of the mental preparation of the Icelandic national team. And for the Olympic Games in 2008, where we set up high goals, the highest goals that Iceland had ever put on, it was not just going to the Olympics. We wanted to win a medal at the Olympics. We had tried that before, but not with success. Sad ću reći još nešto o svom radu iz prošlosti. 2008. godine, kad sam radio sa reprezentacijom Islanda, već sam i prije 20 godina radio mentalnu pripremu reprezentacije različitih klubova, ali 2008. godine postavili smo jako visoki cilj za islandsku reprezentaciju. Bilo je ne samo da odemo na olimpijadu 2008. nego i da osvojimo medalju. To je bio cilj kojeg smo ponekad i prije znali postavljati, ali ga nikad nismo ostvarili. 3 months for the Olympic Games, I had a meeting, and now I'm looking at you. You are the national team. You are the national team. And I will ask you, are you ready now for the next 3 months until that the Olympic Games are over to be responsible for your mindset? Sada ću reći vama, zamislite da ste vi sada ta islandska reprezentacija, reći ću vama ono što sam njima rekao. Imali smo 3 mjeseca do olimpijskih igara i njima sam postavio pitanje koje sad postavljam vama. Rekao sam im, jeste li spremni u ova 3 mjeseca preuzeti odgovornost za svoj pristup treningu, za stanje uma u koje ćete doći? I know the answer. The answer would be yes, otherwise you would not be attending this course. You would say yes. Znam da je odgovor kod svih da, jer da odgovor nije da, vjerojatno ne biste bili ovdje na ovom seminaru. And I call this making the psychological contract. Making the psychological contract with the players and with everyone who is around the team. Ja to nazivam sklapanjem psihološkog ugovora sa svima onima koji su na bilo koji način uključeni u ekipu. It means that I am responsible attending every training, every meeting, full concentrated. Or I use from hypnosis with the lights on.
To znači da očekujem od svakoga da prisustvuje svakom treningu i da se apsolutno i maksimalno zalaže na svakom treningu sa punom koncentracijom. Odnosno da iskoristim jednu metaforu iz hipnoze sa upaljenim svjetlima. After the Olympic Games, where Iceland reached the silver medal with one of our great coaches, Guðmundsson, who won gold medal with Denmark, he said me, I was with him in Beijing, he said after the games, he calls me Ingi, he said, Ingi, this has been the easiest job I've ever had. I never had to say fight, I never had to say run faster or do more. They were all on fire the whole 3 months. Just imagine you have a team with the lights on. Dakle, to je bila ekipa kojima se upalila doslovno žaruljica. Trener ekipe, koji je bio jako dobar trener i koji je već osvojio zlatnu medalju sa danskom reprezentacijom, rekao mi je, Ingi, ovo je nevjerojatno, nikad nisam imao lakši posao. Rad sa ovom ekipom je toliko jednostavan, jer jednostavno njih ne treba poticati na rad. Oni sami grizu i sami su u principu sami osjećam da imaju odgovornost, da preuzimaju odgovornost za svoje postupke. Then I add to this principle, I call it a principle. I said, are you ready to be responsible for your own mindset? And you said, yes. I will take it further. You are also responsible for each other in the team. I sad ide nadogradnja na ovo načelo koje sam postavio. Dakle, ako je vaš odgovor da, što smo prije rekli, ako ste odlučili preuzeti odgovornost za svoj vlastiti pristup igri, onda morate dalje preuzeti odgovornost i za druge svoje suigrače u ekipi. If someone in the team is not playing at his best, or he is injured, or whatever personal reason he is having, we support him. Ako u nekoj ekipi je ozlijeđen ili ima nekakvih drugih problema radi kojih ne može dati 100%, mi ostali smo ovdje koji mu moramo pružiti podršku. But if the player is not working hard at the goals, I allow the players to kick ashes. No, ako se utvrdi da neki igrači ne daju sve od sebe, da ne rade dovoljno naporno kao i svi drugi, onda ja dopuštam igračima da ga izlemaju. Which of course means that the players are responsible for each other, both at the good days and also the days where they are not mentally there. I think this is one of the greatest principles that I have been using over 30 years. I use it myself every day. Every day in my practice, I meet maybe 8 people when I'm staying at home. And every time when one comes into my office, I put the light on. Ovo je jedno od najvažnijih načela koje koristim već 30 godina. Koristim ga kako u poslu, tako ga koristim i kod kuće sa svojim kolegama i suradnicima. Jako je važno osigurati da svi koji rade u timu konstantno daju maksimum od sebe. Okay, one of the things that is interesting to work on is how are the players thinking? Sometimes I give out exercises and ask the players to write down what kind of thoughts are in your mind at the playing day. If you're playing today, what kind of thoughts are you using? Jedan od načina mentalne pripreme sa igračima jest pokušaj utjecaja na način njihovog razmišljanja. Često puta na dan važne utakmice ja znam pitati igrače koje su vaše misli, o čemu razmišljate na dan utakmice. Just to show you some of the sentences that I've got from top players, both women and men, just to show you how we can be thinking. Pokazat ću vam sad na koji način možemo razmišljati i pokazat ću vam neke stvari koje sam čuo i od igrača kad sam s njima razgovarao. First of all, one metaphor again, also one of my favorites. It's win. We all know what winning is about. Our job is about winning. Our job is about to maximize success. One of the greatest athletes I've ever met is Michael Phelps.
I actually had a breakfast with him in Beijing. He is a crazy son of a bitch. He is the best athlete of all times. I don't know how many medals he have won. And if there is one book you should read, it is a book, No Limits. Jedan od najboljih igrača koji su ikada postojali i s kojima sam imao priliku i zadovoljstvo raditi je Michael Phelps. U Pekingu 2008. sam s njim razgovarao. On je potpuni luđak, osvojio ne znam ni sam koliko medalja i ako trebate jednu knjigu pročitati vezanu uz mentalnu pripremu, to je njegova knjiga koja kaže Nema granica. When he is training, his thoughts go around. He has a problem with concentration. On ima problema s koncentracijom. Kad trenira, misli mu lutaju. Then he has a metaphor or anchor that he calls winning. And it means, and listen carefully, what's important now. Onda u tim situacijama kad mu misli lutaju, koristi se jednom metaforom ili nečime što mu pomaže da se usidri, da se vrati u sadašnji trenutak i ta metafora ima skraćenicu WIN. Svi znamo šta znači WIN na engleskom, ali ovo je akronim koji znači What's important now. Što je važno u ovom sadašnjem trenutku. But WIN you can also use when you're working with goal setting, having a lot of small wins. Lot of progress instead of perfection. Ta se metafora može koristiti kad postavljate određene ciljeve na način da percipirate postizanje jednog velikog cilja kroz više manjih ciljeva koje možete konkretno u kratkom vremenskom razdoblju ostvariti. And just to show you, sometimes in our thoughts we are afraid or we doubt ourselves, and that is perfectly normal. I sometimes doubt myself. Sometimes I'm feeling a little bit anxious. Just to take an example, I was with a presentation for the referees for this European Championships. I've been working with the top referees now for 6 years. And Helmut, he put me into the hall and I should do exercises with them, and I haven't been in the hall for 24 years. I haven't been in the hall for 24 years. And then suddenly everything was not like I thought it would be. There was a lot of mess on the floor. And Helmut told me, Johann Ingi, it is the first time I've seen you a little bit nervous. Thank you, Helmut, for observing. And I think that's very normal. Sorry. Igrači često puta imaju misli, odnosno boje se i njihove misli su vezane za određene strahove, anksiozni su prije utakmice i ti strahovi i misli koje izazivaju strahove su potpuno normalne. Ja isto tako sam ponekad anksiozan i bojim se i reći ću vam recimo sada primjer kada me Helmut stavio u situaciju da sam morao raditi sa sucima radim već 6 godina na europskim prvenstvima i prvi puta nakon 21 godine našao sam se u dvorani, na parketu. Nisam dugo bio na parketu i oko mene je bilo poprilično kaotično i osjećao sam se prestrašeno i Helmut mi je rekao ovo je prvi put nakon ne znam koliko vremena da vidim da se ti zapravo prestrašio. So what I think is then wise to do is thinking about your strengths, visualize success. I think that's very important, that to remember that you have done this before and you have to get that into your head, and then suddenly the training was running and I was very proud after the training. Then the Croatian referees came to me and said, Ingi, I think you can start again in the Bundesliga. I'm not sure that, I think it was friendly. Dakle, u takvim situacijama kada vas obuzmu strahovi, ono što je korisno učiniti je da razmišljate o svojim dobrim stranama, svojim jakim stranama, o pripremi, da vizualizirate uspjeh, da probate se prisjetiti da ste već bili u takvoj situaciji, da ste uspjeli izaći iz nje i to sam upravo ja napravio tada kada sam imao taj seminar sa tim trenerima. Sjetio sam se da sam već radio sa trenerima i tada sam se smirio, strahovi su nestali i nakon seminara rekli su mi uspio si se vratiti i mislim da si spreman da ponovo kreneš raditi u Bundesligi. One of my favorite principles is the next one.
Be quick to recover from wins and losses. Jedno od mojih glavnih načela je ovo sljedeće koje kaže probajte se brzo oporaviti i od poraza i od pobjeda. If you win a game, and that is the most wonderful feeling of all feelings, winning a game as a trainer, as a player, please enjoy until 24 hours. Ako pobjedite, ako dobijete utakmicu, naravno svi znate da je to prekrasan osjećaj i treba se dopustiti da čovjek uživa u tom osjećaju, ali molim vas, uživajte 24 sata i to je to. The trainers that I'm working with at the moment, they are quite successful, and always on Monday morning when they have won a game, they get a phone call, and it's always the same. It's something like that. If you think I'm going to celebrate your victory from yesterday, forget it. That was yesterday. Kad radim sa trenerima koji recimo igraju za vikend i dobiju važnu utakmicu, u ponedjeljak ujutro uvijek ih nazovem i razgovor je uvijek isti. Kažem im, ako mislite da sam vas nazvao zato da vam čestitam i da s vama glorificiram to kako ste super pobjedili, zaboravite. Pobjedili ste, to je bilo jučer, idemo dalje. And then the answer is usually yes, I'm starting preparing for the next exercise. There's a game in 2 days. I treneri najčešće onda kažu da, imaš pravo, evo već sam sad počeo s pripremama za sljedeću utakmicu koja je za 2 dana. If you lose a game, and that is one of the worst feelings of all feelings, losing a game. Kada izgubite utakmicu, to je jedan od najgorih osjećaja, svima vam je to poznato. It is okay for me to cry in the pillow until 24 hours. Opet, u redu je da osjećate se tužno, jadno, možete se isplakati i ponovo 24 sata, ne duže od toga. But then wake up and start preparing. Onda se trebate probuditi i krenuti the next game. Ponovo raditi na tome i pripremati se da pobijedite u sljedećoj utakmici. And it will be interesting at this European Championship to see, for example, how good will Iceland recover after winning Sweden. Biti će zanimljivo vidjeti kako će se, recimo na ovom europskom prvenstvu, koliko će se brzo Island oporaviti nakon što pobjedi Švedsku. How will Macedonia recover for winning Slovenia? Kako će se brzo Makedonija oporaviti nakon pobjede nad Slovenijom? How will Serbia come back after a big loss against Croatia? Kako će se Srbija oporaviti nakon što su doživjeli poraz od Hrvatske? How good are they at recovering mentally? Koliko su dobri u oporavku mentalno? Just to show you some ideas from the head of the players. I look forward to the game. I can't wait. Ovo su sad nekakve, recimo, misli koje se motaju po glavi igračima. Jedna je, veselim se utakmici, ne mogu dočekati da počne utakmica. I learn from my bad days, I learn from my good days. Učim iz svojih loših dana, ono kad sam imao loši dan, i isto tako učim iz situacija kad sam imao dobar dan. I work with a lot of golfers, and that is a very interesting game mentally. Golfers. Mnogo radim sa igračima golfa. To je veoma zanimljiva igra kada je u pitanju mentalni pristup. One of the best golfers, Jack Nicklaus from the United States, an old man now, he sometimes says, sometimes I have to play badly, well. Jedan od najboljih igrača golfa, Jack Nicklaus iz Sjedinjenih Država, koji je sada već stariji gospodin, kaže ponekad ja moram igrati loše dobro. That means sometimes we are not at our best, but we still get through, we still have wins, and that's also important. Sometimes you as trainers, we have a session, and after the session we don't feel that we have had so good session that our mindset as trainers were not as we used to have. I know this as lecturer. Sometimes after a lecture I said, I could have given more or said something differently. But then usually afterwards, most of the people say, Johann, it was okay. But inside myself, I think I could have done
better. Svima nam je poznat onaj I think you osjećaj. know this feeling. Svima nam je poznat onaj osjećaj kada nešto radimo, da li je to trening, utakmica, meni kada recimo držim seminare, kad nakon toga imam osjećaj da nismo baš dali, da nismo bili najbolji, da smo mogli nešto puno bolje reći i napraviti i često puta nakon takvih događaja drugi ljudi dođu i kažu ovo je bilo jako dobro. One of the players, he said, I always smile at my doubts. I think it's a nice sentence because sometimes we doubt, smile at it. It's normal. The most important thing, we have to get rid of it before the game starts. Jedan od igrača kaže, moje su mi sumnje zabavne, smijem se kad vidim šta me sve brine i na taj način se zapravo možemo toga i riješiti prije same utakmice. And the last sentence here, that's why I started studying psychology, because I wanted to help players, trainers, managers, or even presidents to be at their best when it counts. Ovo posljednje načelo je zapravo načelo zbog kojeg sam ja počeo se baviti sportskom psihologijom. A to je razlog bio taj jer sam htio pomoći igračima i trenerima da budu najbolji u onom trenutku kada je to najvažnije. Okay, you see, I use a lot of anchoring, I use a lot of pictures. The word yes is a good word. Of course, you must also be able to say no, but I use yes. It has been found out when we are at our best, when we are in the zone. In the zone. Is that nice zone? Have you played games or coached games where you are just so fully in a flow? You are so concentrated that you don't even know the stand or you don't even know how many minutes are left in the game. You are so engaged. Isn't that a great feeling? Ja često koristim različite metafore i slike. Jedna od najljepših metafora je riječ yes. To je prekrasna riječ. Naravno, u redu je i no, ali yes je posebno dobra i povezujem to zapravo sa onim osjećajem kada se neko nalazi u zoni. Ne znam jeste to ikada osjetili, vjerujem da jeste, pogotovo u igri kada se nalazite u onom nekom mentalnom stanju gdje sve ide kako treba, gdje ste potpuno uronjeni u igru, ništa drugo ne postoji. Ne postoji publika, ne postoji rezultat, nego jednostavno ste 100% posvećeni samo igri. And what has been found when we are in this kind of zone is there are 3 or 4 elements always there. Utvrđeno je da kad se nalazite u zoni, da su uvijek prisutna 3 ili 4 od sljedećih elemenata. When you see some of the Icelandic players in handball or soccer that I'm working with, you might notice they are doing quite off this yes. Ako promatrate islandske rukometaše ili nogometaše, pogotovo posebice one s kojima ja radim, primijetit ćete često puta da oni rade pokret rukom i izgovaraju reč yes. That's because they are telling themselves, I'm cool, I'm concentrated, I'm confident. Yes. Yes, to je način na koji oni sami sebi zapravo kažu smiren sam, koncentriran sam. If you're with the 3 C's or the 4 C's and you will suggest the brain all the time with these words, you start feeling like that. Ako se konstantno ponavljate ove 3 ili 4 riječi, smiren sam, koncentriran sam, imam samopouzdanje, dosljedan sam onome što radim, tada ćete se početi doista tako i osjećati. Let's say there is a soccer player who gets no free kick and he is angry and he gets out of the zone. And if he has that method, he can do yes. And then he sees and lives 3 or 4 C's and he is back on track. He is back in a flow. Zamislite nogometaša koji je loše izveo slobodan udarac i nakon toga je izašao iz zone i misli mu počne lutati, ali onda doslovno napravi, izgovori sam sebi yes, što znači ova 4 riječi koje smo prije vidjeli i to mu pomogne da se vrati onda u zonu. Studying winner mentality, studying
losers mentality, and I'm going to go quite quickly through it. I think it really says itself, everything that I've written here down. Winners have a plan. Reći ću sad nešto o mentalitetu pobjednika i mentalitetu gubitnika. And have you seen how often losers have an excuse? Pobjednici, Bad refereeing, very difficult preparation, the flight was difficult. pobjednici najčešće imaju plan, a gubitnici najčešće nalaze isprike, tako da često puta su im krivi suci, imali su jako teške pripreme, imali su naporan let. Or we are only 4 million people. Lot of excuses. Winners, Isprika. where's the focus? That is one of the most important word in mental training. It is focus. Where do you focus? Is your focus on winning? And the losers, on the other hand, they're afraid of losing. U mentalnom treningu je jedna od najvažnijih riječi fokus, znači ono na što ste usmjereni. Pobjednici su uvijek usmjereni na pobjedu, na pobjeđivanje, a oni koji gubitnici, oni se boje poraza. Winners make things happen, losers wait for things to happen. Pobjednici će učiniti aktivno sve što treba da ostvare ono što žele, a gubitnici u principu čekaju da se stvari dogode same od sebe. I know some people who are going to be happy later when they get old, or when they're not working anymore, or when the kids are going from home, then they're going to be happy. I'm happy now. Poznajem ljude koji će kada ostare biti jako sretni, kada prestanu raditi, kada njihova djeca odrastu. Znam da ima onih koji će biti zadovoljni s onime što su ostvarili. I could talk to you for many hours about goal setting. I'm just going to have it very short and very brief. When I started learning about goal setting, it was all about realistic goals. Why? Because then we wouldn't be so sad if we did not reach them. I have changed my mind completely. Reći ću nešto ukratko samo o postavljanju ciljeva, o tome bi inače mogao govoriti cijeli dan. Kada sam ja počeo se baviti mentalnim treningom, onda je bio trend postavljanje realističnih ciljeva. Zašto? Realnih ciljeva zbog toga što onda ako postavimo realno ciljeve, onda ćemo ih stvarno i ostvariti. Sada sam kompletno promijenio mišljenje o tome. I like to spend my time with people, with individuals, with groups who have the courage to set ambitious goals. Imao sam prilike raditi sa ljudima i sa skupinama koji su imali hrabrosti da postave ciljeve koji bi se mogli nazvati ne toliko realistični, odnosno ambiciozni ciljevi. Just to take an example of myself this year, I got a phone call. I was asked to make a presentation together with a psychologist from Bayern München in Innsbruck. And he is supposed to be one of the best in the business. And I thought, okay, well, I'm from Iceland, have I something to say? Then I said yes. 2 weeks before the lecture, I thought I should do it in English. Then came Johann, you speak German. We want you to do it in German. There are only German people there. I had 2 weeks to prepare, although I speak German, but it's over 20 years since I've done any presentation in German. And then I thought, this is an ambitious goal. Then I start reading a lot of books in German, seeing Dexter, that's a guy who is killing people, with German synchronizing. So I was all German for 2 weeks. Reći ću vam sad jedan primjer iz svojeg života. Prije nekog vremena dobio sam poziv da održim seminar u Njemačkoj zajedno sa sportskim psihologom iz Bayerna, iz Minhena, koji je jedan od najboljih sportskih psihologa na svijetu. I
mislio sam da će predavanje biti na engleskom, no organizatori su mi 2 tjedna prije početka predavanja javili da će biti samo ljudi na seminaru koji razumiju njemački i da treba biti predavanje na njemačkom. I sada, odmah sam se prestrašio jer 20 godina znam nešto njemačkog, ali već 20 godina nisam držao prezentacije na njemačkom jeziku. Ali onda sam se sjetio ovoga i rekao sam, ovo je ambiciozan cilj, ali postavit ću ga i ostvarit ću ga. I 2 tjedna čitao sam knjige na njemačkom, gledao sam filmove akcijske sa njemačkom sinhronizacijom, tako da sam se potpuno uronio u njemački jezik. How did I do? Well, the psychologist from Bayern München, he is sending me mails and asking me to send my ideas to him, and I have been invited again, so I must have succeeded. And that is very good for the confidence, right? When we take on tasks that we might think, no, I can't do it, and then just do it, sometimes successfully, maybe sometimes not successfully, that is what I mean by taking on courageous goals in life and in sport. Kako sam prošao, tako da mi je taj sportski psiholog iz Njemačke zamolio da mu pošaljem svoju prezentaciju, svidjele su mu se moje ideje i poznali su me ponovo. Dakle, ponekada kada osjećamo da nismo dorasli nečemu, trebamo skupiti hrabrosti i svejedno ući u to sve skupa, na kraju se to često puta isplati. So very short on goals, I talk about outcome goals, I talk about performance goals. For example, if we take outcome goals, that would be maybe getting to the next Olympics. When I was working with the referees, that could be maybe I'm going to aim to referee the final game. That's an outcome goal. Or we are going to go into the Champions League or whatever. That's an outcome goal that is a little bit far away or could even be very far away. Kada govorimo o postavljanju ciljeva, ukratko samo ciljevi se mogu postavljati vezano za nekakve rezultate koje želimo postići konkretne ili se mogu vezati za našu uspješnost, koliko smo dobri u onome što radimo. Recimo, ako govorimo o sportašima ili trenerima, cilj kao ishod može biti da se plasiramo na olimpijske igre ili kod sudaca, recimo da nakon nekog vremena sudi finale nekog važnog natjecanja. I prefer working more on performance goals that we can control. For example, remain confident throughout the game. And I will explain that better when I talk about building confidence. And the second one could be staying focused during tougher times. Are we going to stick together or are we going to fall apart? Ono što ja preferiram jesu ciljevi vezani za ono što možemo kontrolirati, a to je za našu performansu, za ono koliko ćemo dobro mi odraditi naš posao. Tako da, recimo, primjer takvih ciljeva može biti da zadržimo samopouzdanje kroz cijelu utakmicu i o tome ću nešto više reći u sljedećoj prezentaciji. And because time is flying, I'm just adding, sometimes things are not going, sometimes we have setbacks, sometimes we are losing, and then it's always the question about the mindset. Are we going to use this time, this setbacks or adversity to get on a higher level as an individual or as a team? Ponekad smo suočeni sa problemima i opet ovisi o nama samima znači kako ćemo reagirati na te probleme s kojima se suočavamo i da li ćemo ih iskoristiti u principu da postanemo još bolji kao pojedinci i kao cijela ekipa. Maybe at the end of this first presentation, the ideas that I've been using over many years and then as many others came across this unbelievable team of All Blacks. Možda za kraj samo sve ove ideje koje ja koristim već duže vrijeme u radu se sublimiraju u principu u jednom nevjerojatnom timu, možda ste čuli za njega, to je ekipa All Blacks, to je ragbi reprezentacija Novog Zelanda. So I would recommend read the book Legacy with All Blacks. And for the final game in Rio, I sent our coach Guðmundsson the sentence, Guðmundur, no pressure, no diamonds.
Preporučujem knjigu Nasljeđe sa reprezentacijom Novog Zelanda. Jako je dobra knjiga i kada su igrali u Riju finale, ja sam njihovom treneru poslao samo jednu rečenicu. Ako niste se izložili pritisku, nema uspjeha. And the idea of the All Blacks is that although they are so successful, they are the most successful team of all times. Since 1903, they have a winning quotient about 70 to 80% of all games. And when they are asked, isn't that too much pressure? Then they always say the same. No, we just love it. We embrace pressure. We want to have pressure. We are angry when people don't want us to win each game. We take it on. We love it. Novozelandska reprezentacija u ragbiju je jedna od najboljih ekipa svih vremena. Od 1903. godine na ovamo oni su pobijedili u otprilike 70 do 80% svih utakmica koje su igrale. I jedna od njihovih karakteristika je ta da oni obožavaju biti pod pritiskom, obožavaju da su očekivanja od njih visoka i oni kažu mi smo ljuti kad ljudi od nas nemaju velika očekivanja. The best players of All Blacks sweep the floor every day, reminding themselves although they are now winning, they have to prepare again. So the most experienced player, they come and sweep the floor because they know they have to prepare all over again to be on the winning side. Najiskusniji i najbolji igrači iz novozelandske ekipe svaki dan metu pod i to je jedan čin s kojim se podsjećaju na to da su možda sada najbolji, ali da unatoč tome svaki dan trebaju krenuti iznova i ponovno ulagati trud u pripremu kako bi ponovno mogli ostvariti uspjeh. And my last picture on the first lecture is one of my favorites. As a trainer, as a psychologist, I have very often been asked to come and help to prepare for the cup final. You know, cup final like Wembley or something. Cup final is the biggest game of the year in most countries. I think I have taken part in over 20 preparation of a cup final. And then I was thinking, what did I say most of the time that I think was successful? It's something like that. If you say to your players, now we have this game, we are very well prepared, and then you say, after the game, if every player, everyone who is taking part can look into the mirror and saying to himself, I gave everything. And if the players can look each other in the eyes and said, I gave everything in this game, then I usually say, I'm not afraid about how the game will go. Ovo je jedna od mojih najdražih slika i s time ću završiti prezentaciju. Često puta me treneri pitaju na koji način da pristupe psihološkom pripremom prema svojim igračima kada se spremaju za najvažniju utakmicu u godini. I ono što im ja uvijek kažem je da utakmica koja dolazi nije sama po sebi problem ako svaki igrač osjeća da će nakon utakmice moći pogledati u ogledalo samog sebe i reći dao sam 100% od sebe. Isto tako da će moći pogledati svoje suigrače u oči i reći ja sam dao sve od sebe. Ako to imamo, onda nemamo nikakvih problema. So, ladies and gentlemen, I think you deserve a coffee break. Thank you. Hvala vam lijepo, zaslužili ste kavu.